Most of us, at a certain point in life, have these big questions. What is the purpose of my life? What does it mean to have a meaningful life? The big question, when pursued further, could lead to addressing societal problems that provide meaningful solutions. Since independence, India's economic policies and five-year plans provided for establishments of robust manufacturing and industrial hubs. This necessitated migration and movement of skilled labor and the need to provide healthy and hygienic food. At this maturing stage of the industry, enters our protagonist, Philip John, into the world of work. Industrial catering is a sensitive business that demands consistent efforts and timely services. And Grace Valley has been doing it successfully for the past 25 years. But the journey began way back in 1986. At my early age, I came to Chennai. As a young man, I was hunting for a job, looking around with the different possibilities. Then one of my relatives, they suggested me to attend an interview with Industrial Catering Services, where I never had any knowledge about the particular job. Even I was little hesitant to take up the job. Philip John, a young boy of around 23-24, was referred to me by one of my colleagues to take up a job in our company. The young gentleman was very passionate about trying a new job. I was excited about the job with its challenges which I observed, and the travel part, I was so happy. Philip John was deployed in one of a canteen called Tamil Nadu Petro Products in Manali area, where it was recently backed by us. And he took up the challenge, and though we deployed him initially as a supervisor, within a short span of time, he learned the art of running the canteen, and we were very satisfied with him, and he elevated him to the position of a manager. After TPL, I traveled all over India, gaining welfare and catering experiences in different capacities. During that time, we backed the contract to cater to the former Prime Minister of India, Rajiv Gandhi. Seeing the work of Philip C. John, we deployed him, put him as in charge to run this event. At that age, it was a big challenge and a task for me to take up such a great crowd. After working with us for about 4 years, one day he came and told me that he got a job from Ashok Leyland to work as an area manager, and I wished him good luck.
While I was in Andhra Pradesh working for different sites, I got a call from Ashok Leyland for a welfare officer's position. I seized the opportunity to start with. Philip John was assigned a role to be in charge of welfare of 264 on-roll employees at Ashok Leyland. At Ashok Leyland, I got an opportunity to work night and day. And evenings, I was running around to get right vendors for the job. I was doing this assignment for continuously 3 years. If a man at his 20s get an opportunity to work such a big organization, he will be the best mold for his bright future. Around the year 1996, he came to me and told me that he was going to resign his job. At one point of time, I realized that my purpose with Ashok Leyland is done. So I decided to move forward. Quitting a job with Ashok Leyland those days was like giving up your comfort zone and entering into an unknown. Given the option, I or any other colleague would not have taken it, but Philip John embraced that change. There was a lot of reactions from different people. Everyone was asking me about why I did it. Some even told that I will not have a better future. But I was surprised to see my wife's reaction at home. நான் வேலை ரிசைன் பண்ணிட்டேன். இந்த ஃபோன் கால் வருது என்னோட பக்கத்து வீட்டில். திடீர்னு ஒரு யோசனை, ஏன் சந்தோஷமாக அவரை வரவேற்கக்கூடாது. அதனால் நானே போய் அன்றைக்கி சேமியா பாயசத்தை செஞ்சு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம். அவங்களுக்கு பாயசத்தை கொடுக்கும்போது என் ஹஸ்பண்டும் கூட வந்தவங்களும் எல்லாருமே என் கண்ணில் பார்த்து சந்தோஷமாக சாப்பிடுங்க, தேவன் தான் புது வாழ்க்கையை தரப்போகிறாங்க, புது அனுபவத்தை தரப்போகிறாங்க, ஆசீர்வாதத்தை தரது தேவன் தான், அதனால் சந்தோஷமாக சாப்பிடுங்க, தேவன் பார்த்து கொள்வாங்க என்ற ஒரு வார்த்தையோடு அவங்களுக்கு பாயசத்தை அன்றைக்கி செஞ்சு கொடுத்தேன். 25வது வருஷம் இன்னும் வரும்போது தேவன் அதே சந்தோஷத்தை அதே புது பாட்டை என் வாழ்க்கையில் தந்துட்டு இன்றைக்கும் அதே பாயசத்தை செஞ்சு எல்லாரையும் வரவேற்க தேவன் எனக்கு ஒரு உதவி செஞ்சாங்க. I was clueless on what next. All my savings started to dry. Paying my rent became an issue. There is a big question mark on my future. எங்கள் ஃபேமிலியில் யாருமே பிஸ்னஸில் உள்ளவங்க கிடையாது, எல்லாருமே வேலை செஞ்சு வாழ்ந்த ஆளுங்க தவிர. And I know that my past is really equipped me to be an employee. But I realize that my past is nothing to do with the future. There is a leap every businessman would have taken in his life, which is transition from an employee to an owner of his own business. We were desperately looking out for a canteen person who can run our canteen. He had the relevant experience in running the canteen in Ashok Leyland. I decided that Philip John can be given an opportunity to run this multinational organization's canteen facility. But it was God's plan that me to be in the business.
Within few months of business, I realized that starting a business, owning and operating a business is entirely different. I was in my early 30s. I dared to push myself more into the business. Then again, I found that lot of challenges for recruiting right employees. சாரும் நானும் 5 வருஷமாக ஐசிஎஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், இண்டஸ்ட்ரியல் கேட்டரிங் சர்வீஸில். அவர் வந்து ஏரியா மேனேஜர் இருந்ததுனால எல்லா கம்பெனியும் கான்ட்ராக்டுக்கு போகும்போது என்ன தான் கூட்டின்னு போவார். திடீர்னு என்னை விசாரிச்சுட்டு இதை போல் நான் கிரேசி வேலி சர்வீஸ் கேட்டரிங் ஆரம்பிக்க போகிறேன், நீ வேலைக்கு என் கூட வந்து ஜாயின் பண்ணியா கிடையாது. உடனே அவர் மேலே ஒரு நம்பிக்கை, நல்ல ஒரு மனுஷன், ரொம்ப பிடிச்சவர். அங்கேருந்து கிரேசி வேலி சர்வீஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எம்ப்ளாயாக நான் தான் ஜாயின் பண்ணேன். ஆர்பிஜி பிடிபின்னு ஒரு கம்பெனியில் அங்கே வந்து ஒர்க்கர்ஸை வந்து நான் ஜாயின் பண்ணேன். அப்போது இந்த கேண்டீன் ஸ்டாஃப்லாம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பழக்கமானாங்க. வேலைக்கு வரையா இந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை கேட்டாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு கான்ட்ராக்ட் வந்து ஆர்பிஜி பிடிபியில் தான் எங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் கிடச்சிது. அந்தளவுக்கு லாபமும் கிடையாது. ஆனால் நாங்கள் 5 பேர் அங்கே வேலை செய்யணும். 5 பேர் பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டோம். ஆனால் சார் எங்களை விட அதிகமாக கஷ்டப்பட்டார். ஏன்னா அவர் வந்து சென்னையிலேருந்து காஞ்சிபுரத்துக்கு பைக்லேயே வருவார். சும்மா வர மாட்டேது. தக்காளி வெங்காயம் அதெல்லாம் ஒரு மூட்டையாக ஏற்றின்னு வரும். எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் பாண்டிச்சேரின்னு ஒரு கம்பெனியில் வந்து நம்மளுக்கு கான்ட்ராக்ட் கிடச்சிது. அந்த எம்ஆர்எஃப் கம்பெனி. இங்கே ஒரு 30 பேர் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோம். நான் பிடிபி கம்பெனியில் இன்னோஸ் கிச்சனில் ஸ்டோர் கீப்பராக ஃபஸ்ட்டு வேலைக்கு வந்தேன். ஒரு 5 வருஷம் கழித்து எல்லா யூனிட்டுக்கும் நான் இன்சார்ஜ் ஆகினேன், யூனிட் இன்சார்ஜ். அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 வருஷம் கழித்து பர்ச்சேஸ் இன்சார்ஜ் ஆகினேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு 21 வருஷமாக இந்த கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன். By the year of 2003, when I look back to my business, things were not up to my expected lines of improvements. Then I decided to shift my business module to a centralized kitchen format. நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் ஒரு நாளைக்கு வேலூர் போயிட்டு இருக்கிறோம். அன்றைக்கு போகும்போது என்னோடய ஹஸ்பண்டு நமக்கு இந்த ஏரியாவில் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் ஏரியாவில் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி பேசிகிட்டே வந்தாங்க. ஆனால் திடீர்னு இந்த ஹோட்டல் ரூபா என்ற ஹோட்டலுக்கு முன்னாடி வரும்போது அவர் திடீர்னு வண்டி ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு எங்கிட்ட இது நம்ம லீஸுக்கு கேட்கலாமா எங்கிட்ட கேட்டாங்க. ஓனர் வந்து ரோடை க்ராஸ் பண்ணி பைக்கில் வந்துட்டு இருந்தாங்க. பார்த்து அவர்கிட்ட பேசும்போது திடீர்னு அவரும் ஷோக் ஆகிட்டோம். ஆனாலும் சார் எனக்கு ஒரு நாள் டைம் கொடுங்கன்னு சொல்லி எங்கள்கிட்ட பேசினேன். அடுத்த நாளைக்கு காத்தாலே அவர் கூப்பிட்டு சார் நான் ஓகே தான், நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்த தரேன்னு சொல்லி அப்படி எங்களோட வாழ்க்கையில் இந்த இடத்துல ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அவரோட மன விருப்பத்துக்கும் தேவனோட இறக்கத்தினால இந்த இடத்துல ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு கடவுள் உதவி செஞ்சான். Establishing a huge kitchen like this is really one of our greater milestones. Then later I had a good interaction with a lot of peer business industrial people in and around, which also gave me a very good improvements over a period of time. Entrepreneurs may have great skills like marketing, sales, and managing people. When it comes to accounts and taxation, most would struggle, but Grace Valley excelled in those areas. My association with Grace Valley started right from its inception when Philip John contacted me and he said that he wants to start a catering business. I realized that a good chartered accountant can help scale up your business to any level. They are backbone to any kind of business growth. If taxation is done properly, then you become in the good books of investors and the bankers. அசோக் லைலண்டுக்கு நாங்கள் அரிசி சப்ளை பண்ணும்போது அவரோட தொடர்பு ஏற்பட்டது. அதன் பிறகு அவர் கிரேஸ் வேலி இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு சொல்லிட்டு அவர் தனியாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தாங்க. அவர் கேட்ரிங் கம்பெனி என்றைக்கு ஆரம்பித்தாரோ அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும்
நாங்கள் அவருக்கு தரமான ஒரு அரிசியை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். Mr. Dorraj, Tirchi Saravana store, is not only a supplier to us, he is top-notch in his services and business strategy also we learn from him. He is a great leader in this industry. I've been in the business for close to 30 years in the field of catering, and I know Philip John for the last 25 years. He is with me at the association. We were able to create a pressure group and impress upon the government. 13% tax was unreasonable. It was rolled back to 10, and then we have put pressure on them to bring it down to 5%. For the past 20 years, the place I go is Tamil Nadu Caterers Association. It teaches me a lot of experience to come back to my workplace, give adequate training to my team members as well. It is almost 10 years now that we started the Sharp Forum, and so as a HR for about 30 years, worked with different industries, different kinds of mindset of people. What I've always observed is like on any issue that is there, it starts from canteen. I think Philip John was able to overcome it. The Sharp Forum really helped me to interact with the HR friends and the challenge, which gives me a lot of understandings about the challenges. சென்ட்ரல் கிச்சன் ஆரம்பித்த பிறகு இன்ஹவுஸ் கேண்டீன் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணி நாங்கள் இந்த இடத்துல கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். இந்த கிச்சன் ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் மாறி அது ஒரு 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் எக்ஸ்பாண்ட் ஆக உதவி செஞ்சாங்க தேவன். அந்த டைமில் இந்த ஃபுட்டு வந்து ஒரு 10,000 லஞ்ச் அனுப்புகிற அளவுக்கு தேவன் எங்களுக்கு அதுக்குள்ள கெப்பாசிட்டி, அதனோட மிஷன் 2 lakhs தான் எங்களோட இந்த கிச்சன்லேருந்துள்ள சேல்ஸ் ஆரம்பித்தோம். அதே நேரத்தில் ஒரு 1 crore வரைக்கும் அது தாண்டி போக தேவன் எங்களுக்கு உதவி செஞ்சாங்க. In any business, there are phases. There are high times and there are low times. It all depends on the amount of work you put in. In the year 2009, the company had grown to a level where it should produce 5,000 meals per day to meet its overheads. An amount of 80 lakhs invested in the business, and there was a local setback as well. When I try to do everything as myself, my focus gets scattered. It was a very clear sign that Philip John needed reliable people to support him, because he was running all around, seeing the purchases, seeing the production, seeing the clients and seeing the administration. You need different partners for different tasks. If your life partner joins in your business, the results are tremendous. October 13th நான் பிஸ்னஸில் என்ட்ரு ஆகுதுக்கு தேவன் எனக்கு வாய்ப்பு தந்தாங்க. ஆனால் என்னோடய பிஸ்னஸில் என்ட்ரு ஆன பிறகும் ஆஃபீஸ் காரியங்கள் ஹேண்டில் பண்ண எனக்கு தெரியல. அந்த நேரத்தில் நம்ம சார்ட் அக்கௌண்டராக இருந்தோம். ஏகே ராங்க அவங்களோட ஆஃபீஸில்னு ஒரு ஸ்டாஃபை அனுப்பி தந்து அந்த ஸ்டாஃப் மூலமாக ஒரு சில அக்கௌண்ட்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் சொல்லித்தரவும் அதை எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணவுக்கும் உதவியாக இருந்தோம். Seeing the good working of Grace Valley, bankers came forward and supported them financially. It was in my 40s. I was physically and emotionally fit.
I was matured enough to gauge my steps carefully, which helped me go beyond my limits. Nature is the best medicine, you know. I am not always fascinated about the word corporate. However, Grace Valley has to evolve on it. That's when I met Mr. Thomas Stevenson. REAP, as it's shortly called, is part of Institute for Innovation, Integration and Impact, for which I was actually leading India operations. So Philip John and Mrs. Philip John, they both attended this program, and I was really happy to see them participate fully and learn a lot of aspects. With such a vast background, Mr. Thomas helped me to see things in a broader perspective. We traveled all over the world and learned from a lot of top business people around the world. So after this REAP venture, they had requested me to continue with their mentorship of Mr. Philip John as well as the organization Grace Valley Industrial Caterers. When I say family, it's not me and my wife. I have a big family. Vision or mission statement can be written by a CEO or a founder of the company, but only its employees can bring it to reality. மார்க்கெட்டுக்கு வந்து 5 மணிக்கு முன்னாடியே வந்துடுவேன். 5 மணிக்கு முன்னாடி வந்து 4 இடம் 5 இடம் சுற்றி பார்ப்பேன். ஸோ நல்ல பொருள் இருந்தால் தான் நான் எடுப்பேன். ₹1 அதிகமானாலும் எனக்கு நல்ல பொருளே எடுப்பேன். நான் ஒரு 20 வருஷமாக இங்கே வேலை பார்த்துட்ருக்கேன். இந்த கம்பெனிக்கு நல்ல பெஸ்ட் குவாலிட்டியாக தான் நான் இப்போ வாங்கி அனுப்புகிறேன். டிவி கேட்டரிங் குறைஞ்சே 5 வருஷமாக நம்மகிட்ட மிளகா, இஞ்சி, குடமிளகா, சாம்பார் வெங்காயம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. நல்ல தரமான பொருள், விலை எது கூடயோ அந்த பொருளை தான் என்கிட்ட வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த என்னுடைய வேலை என்னன்னா, காலைல வந்த உடனே என்னென்ன தேவையோ அந்த நாளுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு எத்தனை பேர் சாப்பாடு செய்யணுமோ அது கம்பெனிலேருந்து ஆர்டர் வந்திருக்க பார்த்துட்டு ஸ்டோருக்கு நான் வந்து இன்டர்ன் கொடுப்பேன். இன்டர்ன் கொடுத்து அதுபடி வந்து ப்ரொடக்ஷன் வாங்கி அது குக்குக்கிட்ட வந்து இத்தனை பேருக்கு செய்யணும், அது வந்து இத்தனை லிட்டர் தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்மந்தப்பட்ட குக்கிட்ட சொல்லுவேன். நாங்கள் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு அனுப்பி எவ்வளோ சாப்பாடு அனுப்புதோம் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு பேக்கிங் லிஸ்ட்டு வச்சுருக்கோம். அந்த லிஸ்ட்டு படி ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு சாம்பார் எத்தனை லிட்ரு, ரசம் எத்தனை லிட்ரு, குருமா எத்தனை லிட்ரு, பொரியல் இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து தருவாங்க. அதை வேமெண்ட் பார்த்து தான் நாங்கள் வந்து வெளியே கொடுப்போம். கலப்படம் இல்லாத ஃபுட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எங்கள் ஓனருடைய எண்ணமே. எந்த விதமான மசாலாவும் வெளியில் வாங்கிறது இல்லை. The general public is very scared to go eat food outside their homes because adulteration is so rampant. Philip John has gone one step further. He doesn't even rely on branded products. He buys the spices directly from the source and he grinds it himself. One of the most important things that helps us to build trust with our customers, the quality of hygiene, the quality of the products that we offer them. So these are the things that make or break a caterer. Philip John is one of the leading lights in this. Most businesses will have the best product. Others may have the best employees, and a few others may have
the best infrastructure, but only a few will have the best clients. மீல் சிஸ்டம் லிமிட்டட் மீல்ஸிலிருந்து அன்லிமிட்டட் மீல்ஸ் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று கிரேஸ் வேலி ஓனரிடம் கேட்டபோது அதனுடைய விலையையும் கூட்டாமல் அதே விலையில் அன்லிமிட்டட் மீல்ஸ் என்று கொடுத்தது அவருடைய பெருந்தன்மையை குறிக்கின்றது. அவரை நான் ஒரு அட்சய பாத்திரம் என்றே கூறுகிறேன். ஏனென்றால் எப்பொழுது நாம் சென்றாலும் உணவு இல்லை என்ற ஒரு நேரமும் வந்ததில்லை. இந்த ஒரு சாதனை கிரேஸ் வேலி என்ற ஒரு கம்பெனினால் தான் முடியும் என்று நான் மனமாற நம்புகின்றேன். And I have found that one of the communication between the HRs and the catering team is always good and excellent. So what is happening, once the communication is clear, it is not only like, okay, trying to solve this issue, but they also try to come with solutions. இப்போ சர்வீஸ் பாயிண்ட்டில் வந்துட்டு கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம கொண்டு போகிற ஃபுட்டை எப்படி அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம், ஸோ இஷ்யூஸ் வந்துட்டு அவங்கள்ட்ட எப்படி நம்ம பிஹேவ் பண்ணுறோம், அவங்க சொல்கிறது எப்படி ஒபே பண்ணுறோம், இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இதெல்லாம் சார்கிட்ட நான் ரொம்ப கற்றுக்கிட்டேன். They are doing excellent job in terms of food quality, and that has been the foundation of our relationships for the past many years, which we look to take forward as well. Modern always believes that meeting our customer expectations in terms of quality and delivery in a similar way, GB is maintaining high standard of quality, taste and delivery. Whenever we used to face challenges in the canteen, GB team guided by Philip used to react very fast, and they are doing a wonderful job. சுவை ஒரு வீட்டில் நம்ம சாப்பிடும்போது எப்படி இருக்கிறதோ அதை போன்ற ஒரு சிறந்த உணவை அவர்கள் படைக்கின்ற காரணத்தினாலே அவர்கள் கடந்த 25 வருடங்களாக மிக சிறந்த முறையில் அனைவருக்கும் உணவு படைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. இந்த ஹைடெக் கிச்சனில் ஒரு 5000 பேர்னாலும் சுவையாகவும் திடமாகவும் சீக்கிரமாகவும் எங்களால் சமைக்க முடியும். I met Philip Jones about 8 years back. He is so kind person to everybody. He has encouraged and uplifted the poor persons especially. So from that view, he is a very successful businessman. He had already put in place a lot of people programs which really developed not just his employees but also their family members. வேலை செஞ்சு அப்புறம் தான் ஒரு வீடு நாச்சு பொண்ணுங்க கல்யாணம் பண்ணேன், அப்புறம் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணேன், வீடு வாசல் கட்டினேன். அவருடைய இது பார்த்திங்கன்னா நேர்மை, அந்த உழைப்பு, இந்த மாதிரி தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அந்த இதுவில் அவர் வழியில் தான் நாங்கள் போய்ட்டுருக்கோம். பெரிய பொண்ணு போலீஸு ட்ரைனிங்கு அடுத்த வாரம் சேலத்துக்கு போக போகுது, இந்த ஜனவரி 1. ரெண்டாவது பொண்ணு பிளேட் இன்ஜினியர் அங்கே சேர்த்துட்டு வந்துட்டேன் செங்கல்பட்டு ஆதி காலேஜில். எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஓனர் ஆசீர்வாதம் என்றும் அவர் நீடோடி வாழ்கன்னு கர்த்தர் ஆசீர்வாதம் வாழ்த்துக்கிறேன்.
இங்கே வேலை செய்யறதுனால அப்பா அம்மாவுக்கும் ரொம்ப திருப்தி. இந்த இடத்த விட்டு வேறு எங்கேயும் போகாத, இந்த இடத்துல இருந்தால் ஒழுக்கமாக இருப்பேன், நல்லா இருப்பேன். வீட்டுக்கும் வருவார் சார். வீட்டுக்கு வந்துட்டு எங்கள் ஏதாவது கூட எங்கள் வீட்டில் சாப்பாடு சாப்பிட்டு வந்து ஜெபம் பண்ணி நிறைய வந்து எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார் சார். இத்தனை வருஷமாக வந்து வேலை செஞ்சுருந்தேன். எனக்கு வந்து வீடு கட்டி கொடுத்துக்கிறாரு, கல்யாணம் பண்ணி வச்சார், பசங்களை படிக்க வச்சுங்கிறாரு. எந்த ஒரு குறை இல்லாமல் எனக்கு அப்பா அம்மா மாதிரி இவங்க நின்று பார்த்துன்னுக்குறாங்க சார் கடைசி வரைக்கும். இங்கே வந்து 12 வருஷமாக வேலை செய்கிறேன். எனக்கு சம்பளமும் நல்லா கிடைக்குது. வீட்டில் எந்த குறையும் இல்லாத சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் சார். முன்னாடி வந்து விளையாட்டுத்தனமாக தான் இருப்பேன். இப்போது ஓரளவுக்கு சீரியஸ்னஸ் தெரிஞ்சு இந்த வேலையை பார்த்து ரொம்ப நேசிக்க ஆரம்பித்து ஒழுக்கமாகவும் மாற ஆரம்பிச்சிட்டேன். இங்கே வந்து ஒழுக்கமாக இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல வேலையே கிடையாது. நான் வந்து 25 வருஷமாக இந்த கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன். இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சொந்தக்காரர்லேருந்து சமுதாயத்துலேருந்து மிக ஒரு பெரிய ஆளாக நான் நிற்கிறேன். இதுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டியன்னா எங்கள் சாருக்கு தான் சொல்லணும். இப்போ வந்து சார் கூட நாங்கள் இல்லை, கூப்பிட்டாலும் நாங்கள் குடும்பமாக அவர் வந்து பார்ப்போம். எங்கள் ப்ளஸ் பண்ணுவார், ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. அவரால் தான் இப்போ எங்கள் வாழ்க்கை செழிப்பாக இருக்குது. Mr. and Mrs. Philip John are an amazing couple. Both of them have been a blessing to many people. They've been very forthcoming, they've been very giving, they have opened their hearts out and made sure that their resources, they don't hold it selfishly. They've given it for people and they're always looking at how they can serve God and others. I still remember he was saying that sometimes the contract would be ending on the last day. Even if the contract was not renewed, he would give them all a good biryani, would celebrate that he had that such a good time. பிலிப் ஜான் அவருடைய சமூக சேவை ஒரு அளப்பரியது. அது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தினசரியாக அவர் வந்து ஆர்ஃபனேஜில் இருக்கக்கூடிய ஏழை குழந்தைகளுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் சரி உணவு படைத்து வருகின்றார். அதே போல் ஆதரவற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதிலே முன்னின்று சிறந்த முறையில் அவர் பணியாற்றி வருகின்றார். நிறைய ஆளுங்க படுக்கையில் இருந்துட்டு ஒருவேளை சாப்பாடுக்கு கெஞ்சுற நேரத்தில் என் கையாலே அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடிஞ்சது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம். எப்போல்லாம் மனசில் கவலையோ டென்ஷனோ வர டைமில் நான் ஓடி இந்த ஹோமுக்கு வருவேன், பசங்களை பார்ப்பேன், சந்தோஷம் அடைவேன். அவங்களோட சிரி, அவங்களோட விளையாட்டு, அவங்களோட ஜெபம் எல்லாம் எனக்கு எப்போவுமே ஒரு ஹாப்பி தந்தோம். என் பேர் வந்து இசைவாணி. நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஆண்டி அங்கிளும் பார்க்குறேன். அவங்க இப்பயும் எங்களுக்கு வந்து அவங்க கொடுத்த கான்ட்ரிபியூஷனை தான் நாங்கள் நல்லா படிக்கிறோம். இப்போ நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் என்னோடய எஜுகேஷனை முடிக்க போகிறேன். இப்போ நான் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறேன். ஆண்டி இன்னும் எங்களுக்கு நிறைய இதுமாரி ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. இன்னும் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காக ஆண்டிக்கும் அங்கிளுக்கும் தேங்க்ஸ். How can you evaluate a person, successful person or not? By his money or by his bank account? No, I don't think so. Once everybody can reach certain levels of reach, from that time, he has to think whatever he made wealth, fortune, those should be shared with the other persons, poor persons, and then we can respect them as a good manner, good respect persons. Along the journey, I found that the purpose of business is not to get, but to give. All the income, car, house are the perks of my business.
but serving the people was my core philosophy. On this occasion of Silver Jubilee celebration of Grace Valley Industrial Caterers, we wish Philip John, Blessy Madam and the whole GVC team a very grand success. I wish Philip John and his team many more years of service. I am really privileged to be part of this effort. I congratulate for Grace Valley for 25th of anniversary. Thanks for the God to support for through last 25 years. இந்த 25ஆம் ஆண்டு நிறைவு பெறுகின்ற இந்த வேளையிலே எங்களுடைய அன்பான இனிய நல்வாழ்த்துக்களை அவருக்கும் அவரது குடும்பத்தாருக்கும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். On this momentous occasion, I, on behalf of Tenaco, wish GV team very long success for their future endeavors. வளர்ச்சி வந்து இன்னும் அதிகமாக வளரணும். நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் இந்த இடத்துல 25 வருஷம் முடிவடைது அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. 25 years, Silver Jubilee, not an ordinary thing. So I look forward for people to learn from this as well as impact society like Mr. Philip John. And I can see Grace Valley being a leading light of the catering industry. I was admiring in the past, and by hearing the success story, I only have to vouch that his attributes have really helped him to grow big like this. And I wish to see him grow further and see him celebrate Golden Jubilee. The business journey was arduous for me, but my response was audacious enough to push me forward. Building business from scratch was next to impossible. There were times of joy and tough times around as well. And you know why I did it? During the year 1985, while I was traveling to Bangalore on the highway, I had a vision where I saw a huge light near where the Saint Gobain factory is now located. The light I saw was extraordinary. After this, I had forgotten this vision and started working for few companies. I had even traveled to Dubai for a job, but came back to Chennai, and after a while, I started the business. After about 31 years, around 2017, one day while I was standing on the balcony of our central kitchen and remembered that the place I was standing was the same place where I had seen that extraordinary light way back in 1985. That day, something made me to look back at my journey. I feel blessed to do this business, because of which I am able to serve a lot of people, which in turn resulted in benefiting a lot of people who are directly and indirectly involved in my business. But I did not find the purpose of my life when I was at my 20s or 30s or even in my 40s. I lived the life believing that it is the right path, which resulted in revealing to me the purpose of my life, to be of service.
nourishing people, flourishing life.